Hi. I hope that all you can hear me. Wait, can you hear me? Can hear you. Yes, sir. Right. Okay, today is the first day we are going to start the second term syllabus. We have already completed the 3 subjects, geography, civic and English medium. That 2 subjects were completed for the first term, and history in single medium. It is also done for the first term, and many MCQ questions also done. Today is the first day you will learn the second syllabus, second term syllabus, and you are welcome. Okay, tunes. Okay, I want to tell you something about the tutorial. Right. But still, I have not given you the tudes, complete tude, the whole tude related to the second term of geography. But I will give you it in next 2 days. Then you can get it downloaded or get it printed. Today, you have only a few parts of that one, only 4 pages. If you get a printout or not getting a printout, it's okay for you. Just go through the lesson. Today, sir, can we get the tudes through the postal? Yes, I will send you the tutorial through post. Okay, don't worry about it. Right. Okay, so what are the can all 3 subjects get through post now, right now? First, I will give you the geography tude. Then, after 2 or 3 weeks, civic tudes will be provided. Then, history tude. In 3 times, I will send you them. Okay, right. Okay, sir. එහෙනම් දරුවනේ අපි පන්ති පටන් ගමු වැඩිපුර කතා බහ කරන්න වෙලාවක් නැහැ. පුතේ මම මේ කොටස සිංහලෙන් කියන්නම්. පළවෙනි පාඩම අපි අවසන් කරා. geography වල දෙවෙනි පාඩමේ පළවෙනි කොටස first term එක. ඒ නිසා ඒ කොටස ඉවර කරා. අද second term එක පටන් ගන්නෙ දෙවෙනි පාඩමේ මැද්දේ ඉඳන්. ඒ කියන්නේ පුතේ geography වල identity කියන identity of Sri Lanka කියන එකේ first part of that one is geographical identity. That part is over. Today we want to continue from the social identity of Sri Lanka. That is the last part of the unit number 2 in geography. Right? Put it clear. You will learn the social identity. Put it, can you see these letters? Yes, sir. Yes, sir. But the social identity. First part was the geographical identity. Second part is the social identity. But under the geographical identity, we learn mountains, rivers, waterfalls, plateaus, and the climate, and such kind of features. In the second part, social identity, Samaji Ananathawe යටතේ මිනිස්සු වර්ග. What type of people live in Sri Lanka? What are their religion? What are their languages? What are their customs, traditions, and so on. In this part, you will learn the different type of human living in our country. But I hope that the 2 parts are very clear. Right. But under the social identity of Sri Lanka, here we learn only 4 topics. පුතේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මාතෘකා 4ක් ඉගෙන ගන්නවා මේ පාඩම ඉවර වෙන්න. First one, පුතේ I will write S for social. S for social. Okay? Right. Putte social community. Putte first one you will learn the social community. Samajiya prajava. It can a minissu varga gana. But another word for community is ethnic groups. Ethnic groups. Jana varga. Another word for that one is ethnic community. Okay. There is one more word for this one, different races. What is meant by races? Vividha Janavarga.
all that three words are very important. Social community, ethnic community or ethnic groups, racial community. In the first part of this lesson, you will learn the racial community, ethnic community in our country, right? Second part. For the second, you will learn the heritages. Heritages in Sri Lanka. Heritages කියන්නේ උරුම. මම පුතේ චුට්ටක් මෙතන සරලව තාම පාඩම පටන් ගත්තේ නැති නිසා සරලව මේව පැහැදිලි කරගෙන යන්නම්. උරුම කියන්නේ පුතේ සරලව ගත්තොත් අතීතයෙන් අපට දායාද කරන දේවල් සරලව ගත්තොත්. දැන් උදාහරණ වශයෙන් මේ උරුම වර්ග ඔබගේ ගෙදර තියෙනවා. දැන් උදාහරණ වශයෙන් ඔයාගේ කිරියම්මගෙන් අම්මට ලැබිච්ච පෙන්ඩන්ට් ඇති. තියෙනව නේද? තියෙනවා සර්. තියෙනවා. yes. එව්වා කිරියම්මා විකුණනවට කැමති නැහැ. එව්වා ඔබගේ කිරියම්මා ඔයා විසින් විකුණනවට කැමති නැහැ. ඕක විකුණන්න බෑ. ඕක මට කිරියම්මගෙන් හම්බුනේ. අන්න පුතේ උරුමයක්. හරි? එතකොට පුතේ අපි රට ගත්තොත් අපේ රටෙත් උරුම තියෙනවා. දැන් අර පුතේ පෙන්ඩන්ට් වගේ වුණා ගෙවල් වලින් පාරම්පරික වැදෙන පවුලේ උරුමනේ. දැන් සමහර උරුම තියෙනවා ගෙවල් උරුම. වාහන උරුමයක් තියෙනවා. උදාහරණ වශයෙන් සමහර ගෙවල් වල පරණ කාර් තියෙනවා. හැබැයි විකුණන්නේ නැහැ. හේතුව අපේ සීයාගෙත් සීයා පාවිච්චි කරපු නිසා මට ඕක විකුණන්න හිතෙන්නේ නැහැ. අන්න පුතේ උරුමයක්. පවුලට හිමි උරුමයක්. හරි? පුතේ under the heritages උරුම යටතේ we are not talking about that family heritages but we talk about the heritages of Sri Lanka. මුළු ලංකාව උදාහරණ වශයෙන් පුතේ සීගිරිය කියන එක. සීගිරිය. ඒක අපේ පාරම්පරික උරුමයක්. අපටම ආවේනික දෙයක්. දැන් බලන්න තේ Temple of Tooth Relic. It is a heritage. අතීතයේ ඉඳන්ම අපට දායාද කරලා තියෙන වටිනා සම්පතක්. ඉතින් අනාගතයට රැක ගන්න ඕනේ. Those kinds of things are called heritages and that is the second lesson you will learn. After learning about heritages පුතේ මේක ඉගෙන ගත්තට පස්සේ අපි කතා කරනවා මෙන්න මේ මාතෘකාව indigenous people ගැන. Third one. Indigenous people. පුතේ what is my indigenous people? Indigenous people. ඔයාගේ කිරියම්මයි කිරියත්තලයි ගැන ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඔයාලගේ කිරියම්මයි කිරියත්තලයි අම්මලයි තාත්තලයි ආදිවාසීන්ද නැද්ද? නැද්ද? පුතේ නෑ නැතුව ඇති. පුතේ ආදිවාසීන් කියන්නේ කිරියම්මලගෙත් කිරියම්මල නම් වෙන්න පුළුවන් සර්. ඔව්. පුතේ වැද්දුනේ නෑ එහෙම වෙන්නත් බෑ. පුතේ වැදි පරම්පරාව වෙනම එකක් ඉන්නවා. හරි? පුතේ අපි එන්නේ වැදි පරම්පරාවකින් නෙමෙයි. පුතේ indigenous people ඒකත් පුතේ අපේ මේ සමාජයේ කොටසක්. ඒකත් දැනගන්න ඕනේ. කවුද මේ වැද්දෝ? එයාලා කොහෙද ඉන්නේ කියන එක. That is also a part of our social identity. Right? And finally, we learn our culture. Fourth one, cultural features and festivals. Festivals කියන්නේ පුතේ උත්සව, cultural features කියන්නේ සංස්කෘතික අංග. But they are the four topics you will learn under the social identity. After learning these four topics, our second lesson of geography syllabus is over. Under the social identity, you learn the different types of people in Sri Lanka and their heritages, and indigenous people, another type of people living in our society, and the cultural features and festival. Under that one, Candy Perahara, cultural dances, upcountry dances, පුතේ වතින් අපේ උරුම වර්ග. එනම් පුතේ සාරාංශය පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා. පුතේ first I focus your attention to the first topic, social community, ethnic groups or races in our society. Right.
Okay, I will write 4 numbers, number 1, number 2, number 3, number 4, to represent different people, different communities, different ethnic groups. පුතේ දන්නවා නම් කියන්න ලංකාවේ ඉන්න එක ජන වර්ගයක් කියන්නකෝ. Muslims, Muslims. Sinhalese. තව ජන වර්ගයක් කියන්න. Sinhalese. Right. Catholicism. අන්න දැන් පුතේ පොඩ්ඩක් ඉන්න. wait. දැන් ඔබගේ උත්තර දිහා මම පොඩ්ඩක් විග්‍රහ කරන්නම්. දැන් සමහර කට්ටිය මට ඇහුණා මුස්ලිම්ස් කියනවා. හරි. මට ඇහුණා සමහර කට්ටිය කියනවා Catholicism කියන එක. පුතේ is that Catholicism a ethnic group or community or a religious group? ඒ කිව්වේ ආගමික කණ්ඩායමද ජන වර්ගයක් ගැනද? ආගමික කණ්ඩායමක්. නිසා දරුවනේ වරද්දන්න එපා. ඔයාලා සරල ප්‍රශ්නයක් වුණාට ඔන්න ඔය වැරද්ද කරනවා. පුතේ මම කියනවා ethnic group එකක් විදිහට සිංහල කියලා. Is that correct or wrong? පුතේ සිංහල wrong. සිංහල is a language. සිංහල is a language. මගේ ජාතිය සිංහල නෙමෙයි පුතේ. What is my nationality? සිංහලෙන් නම් පුතේ සිංහල කියනවා. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වලින් පුතේ සිංහල කියන්නේ නැහැ. What is my nationality? Sinhalese. එනම් පුතේ one ethnic community is Sinhalese. Another ethnic community. Putte, can we say Tamils? Yes, sir. No. Can we say Tamils or can we say Hindus? What is the answer? Hindus. වැරදි. පුතේ Hindus කියන්නේ Hindu භක්තිකයන්ට කියන වචන. ඒක ආගමක්. නෑ වැරදි. පුතේ Hindu කියන්නේ එයාලගේ ආගමනේ. ඒ නිසා මේකට හොඳම ඒක Tamil කියන එක. Tamils කියන එක. But the answer, another ethnic community is Tamils. But can we write Islamist? No. Islam is a religion. පුනර තේරුම් ගන්න මේලා ඔයාලා කරන වැරදි මේ කියන්නේ. Islam is a religion. ඉතින් ඒ ආගම follow කරන කට්ටියට අපි කියනවා Islamist කියන එක. මේ Sinhalese. Buddhists වැරදි. Buddhists කියන්නේ බෞද්ධයෝ. ඒ කියන්නේ බුදුදහම follow කරන කට්ටිය Buddhists. Tamils correct. But Hindus wrong. Hindus කියන්නේ Hindu ආගම follow කරන කට්ටිය. Islamist වැරදි. Islamist කියන්නේ Islam ධර්මය follow කරන කට්ටිය. Then what is the ethnic community of Islamist? Muslims. Muslim. So the answer is Muslims. There is another word for them, Moors. You can write Muslims or you can write Moors. Right. There is one famous ethnic group. Christians. Harida. wrong. Christians wrong. ඇයි පුතේ ක්‍රිස්තියානි භක්තිකයන්ටයි කිතුණු බැතිකයන්ටයි Christians කියන. What is the ethnic group? Burgers. එන පුතේ පැහැදිලි ඇති. Burgers. BURGHERS. එහෙනම් දරුවනේ මෙන්න මේ වැරද්ද සරල ප්‍රශ්නයක් වුණාට ඔබ කරන්නට එපා. What are the different ethnic groups? What are the different social community? What are the different races in Sri Lanka? Answers: Sinhalese, Sinhalarong, Tamils, Muslims, or also you can write Moors, and Burghers should be the answer. They are the different races of Sri Lanka. Different ethnic groups or different communities. But I will write L here, L lakura. R here, LR. But L for language, R for religion.
L for language, R for religion. But what is the language of most of the Sinhalese? Sinhala. But the answer is Sinhalese, Sinhala. What is the language? But I will use blue color pen. What is the language of Tamils? Tamil. Tamil. What is the language of Muslims or Moors? Tamil. Most of the Muslims in Sri Lanka talks Tamil. Most of the Muslims in Sri Lanka speaks Tamil. But some Muslims in Arabian countries, but most of the Muslims in Arabian countries use the Arabic language. In some part of Sri Lanka also, some Muslims speak Arabic language. So there isn't an exact language for the Muslims. Yes, the main base language is Arabic language, but many Muslims speak Tamil also, right? But I am not going to write Arab language here because many of the Muslims in Sri Lanka speak Tamil. Therefore, I am not going to write Arabic. Burghers, what is the main language of English. In our country, they speak Sinhala, but in foreign countries, they speak English. Yes, that is true. Burghers in Sri Lanka speak Sinhala and English. Burghers in foreign countries speaks English only. But even though we have written Sinhala for Sinhalese, they also speak English. දැන් පුතේ මේ පන්ති ළමයින්ට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනව නේද? Yes, sir. We can speak Yeah, no, but English they- quite easily, and Yeah. also, sir, also many Tamils can talk in Sinhala too. No? Yeah, right. Therefore, you have to remember this is the main language speak by these people. They can speak other language as well. But they are for religion. What is the religion of most of the? I think make up the most of the කියලා දාන්නේ හේතුවක් නිසා. What is the religion of most of the Sinhalese? Buddhism. But the answer is Buddhism. මේ ඉර චුට්ටක්ම කරනවා. But the answer is BUDDHISM. But the Buddhism. Don't write Buddhist. Buddhist is wrong. Answer should be Buddhism. The people who observe Buddhism are Buddhists. That is true. Buddhists. Bauddhayo. What is the most of the what religion followed by most of the Tamils in Sri Lanka? Hindu. Hinduism. Hinduism. Don't write Hindu. Hinduism is the correct answer. Right. පුතේ ඔන්න ඔය වැරදි ඔබ සාමාන්‍යයෙන් කරනවා ඈ. ඒක වැරද්ද කරන්න එපා. Right? Third one. What is the main religion of Muslims in Sri Lanka? Islam. And what is the religion of Burghers? Christianity or Catholicism? Christianity. Also, you can write Catholicism. Right. Right. Now, again, please refer to the social identity. That is the second part of the geography lesson. Under the social identity, first we talk about the different kind of social communities or ethnic groups or ethnic communities or races in Sri Lanka. Right. These are the ethnic communities, these are the languages they speak, and these are the religions they follow. I am not going to write the religious places or places of worship.
පුතේ Buddhists go to the Buddhist temple, Hindus go to the Hindu kovil, Islamist go to the mosque and Christians go to the church. ඒක මේ පාඩමට අදාළ නැති නිසා මම ලියන්නේ නැහැ. එහෙනම් පුතේ අපි මෙතනින් මම ඉර චුට්ටක් ඇද කරනවා. යනෝ මෙතනින් මේ මාතෘකාවේ පළවෙනි කොටස අවසන් කරනවා. But our first topic is social groups, social communities, ethnic groups, ethnic communities. හරි. එහෙනම් පුතේ මේ කොටස ඉවරයි. Second one. Heritages. ඔන්න ටිකක් වැදගත් එකකට යන්නේ. සමහර ළමයි මේක තේරෙන්නේ නැහැ වගේ හිටියට හරි සරලයි. පුතේ සිංහල meaning of heritages උරුම. මම එතනින් පටන් ගන්නම්කෝ. heritages කියන්නේ දරුවනේ උරුම කියන වචනය. උරුම. දැන් ඔයාගේ අම්මගේ උරුමය තමයි ඔයාලා. ඇත්ත නේද? දැන් අම්මගේ උරුමයක්. දැන් ඔයාලා ඔයාගේ අම්මා ගාවට ආවේ උරුමයක් වෙන්න ඇති. ඇත්ත නේද? Yes sir. Yes. ඔව්. ඉතින් මේ ඉන්න දරුවන්ටත් අනාගතේ උරුමකාරයෙක් ඉන්න පුළුවන්. ඇත්ත නේද? Yes sir. ඔව්. ඒකත් ඒවා ඔක්කොටම පොදුවේ කියන්නේ උරුම කියන එක. right? මෙතන පුතේ කතා කරගන්න යන්නේ ඒ වගේ පෞද්ගලික උරුම නෙමෙයි. right. But what are heritages? උරුම කියන්නේ මොනවද? But I will write a beautiful word for this one. Tangible heritages? ඒ පුතේ වර්ගයක්. But this is a good word, inherit. And the past tense of that one is inherited. But inherited කියන්නේත් අතීතයෙන් වර්තමානයට දායක වන දේවල්. Inherited. All inherited things. මම පුතේ මේක එකට ගන්නවා. All inherited things. සියලුම අතීතයේ සිට වර්තමානයට දායක වන දේවල්. පුතේ සිංහල meaning of inherited කියන්නේ අතීතයේ සිට වර්තමානයටත් අනාගතයටත් දායාද වන දේවල්. හරි? Inherited things. ඉතින් මෙතන පොතේ කතා කරන්නේ ජාත්‍යන්තර උරුම ගැන. National, international heritages ගැන. මම මේ කියන එක පුතේ inherited දෙයක්ද නැද්ද කියලා කියන්න මට ඇති. මම මේ කියන එක inherited thing එකක්ද නැද්ද කියලා කියන්න. දැන් අපේ සමාජයේ මිනිස්සු ගත්තොත් වැඩිහිටියෙක් එනකොට තමන්ගේ ළඟට ඔබ ආසනේ නැගිටිනවා. හැබැයි එංගලන්තයට අපි ගිහිල්ලා එහෙම තාත්තා එනකොට නැගිටින්නේ නැහැ. කකුල උඩ දාගෙන හිටියත් කකුල පල්ලෙහාටවත් දාන්නේ නැහැ. එහෙමම ඉන්නවා. අපේ ලංකාවේ පුතේ තාත්තලා එහෙම අම්මලා එහෙම ළඟට ඇවිල්ලා වාඩි වෙනකොට අපි සාමාන්‍ය පුතේ නැගිටිනවා අපි. මම සරල අහන්නේ ඒක inherited thing එකක්ද නැත්? No sir. No sir. No sir. No sir. පුතේ answer is yes. ඒක inherited thing එකක්. අපේ සමාජයට ආවේනික උරුමයක්. ඒක සර් ශ්‍රී ලංකාවේ heritage එකක්. මම පුතේ හරි. ඔයා කියන කතාව මම පුතේ කීවේ නෑනේ මං කිව්වේ අපේ සමාජයේ දෙයක්ද කියන එක කියන එක. අපේ සමාජයේ උරුමයක්ද? උත්තරය ඔව්. මේක බලන්න කියන්නේ. එන පුතේ ඔන්න නැගිටීම ඒක චර්යාවක්. හරිනේ පුතේ? It is a kind of behavior. පුතේ ඒක behavior එකක් නේද? Behavior. It is a kind of behavior. Then make about it. When a teacher come to the class, you raise up and say, good morning, madam, good morning, children, and so on.
is that the inherited thing or not? Yes. Yes. The answer is yes. But in foreign countries, that not happen. That doesn't happen. It means it is our inherited thing. It is another example for a behavior. හරිනේ දරුවනේ? ඒකත් චරණ. දැන් මේක බලන්න හිතන්න. විවාහ උත්සවයක් තියන්න යනවා අපේ රටේ සමාජය තුල. සතියකට පෙර නැත්නම් සමහර සති දෙකකට පෙර සමහර කට්ටිය ෆෝන් වලින් කියනවා වෙඩින් කාඩ් එකක් ගහනවා අදාළ පාර්ශ්වයන්ට ඉන්වයිට් කරනවා වෙනුව එක දන්නනවා පෝරුවේ චාරිත්‍ර පටන් ගන්න වෙලාව දන්නවා ඒතර පටන් ගත්තට පස්සේ එතකම් මනාලිය පේන්නවත් නැහැ මනාලිය ආහාරේ කාමරයකටලා ලස්සනට හැඩ වැඩ වෙනවා පෝරුවේ චාරිත්‍ර වලට පෙර මනාලයා නම් ඇවිල්ලා ඕපන් එකේ ඉන්නවා ඊට පස්සේ මනාලිය කැන්දන් එනවා මනාලිය ලැජ්ජාමුසු මුහුණෙන් ඇවිදගෙන එනවා එළියට මතුවෙන නැත්තම් පුතේ අර කාමරේ එළියට එන්නේ නැහැ නේද හලෝ කොහොමද මයි හස්බන්ඩ් කියලා එන්නේ නැහැ නේද නෑ නේද එහෙම එන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ පුතේ යනවා මල් බුකිය දිහා බලාගෙන ටයිම් එකට පෝරුවට නගිනවා සාරි තෙල් වක් කරන බුලත් කොළ දාන මේ මොනවද පුතේ මේක is this a heritage inherited thing or not Heritage. But have you seen such kind of wedding features in America, England? No, sir. It is also an inherited thing. It is a heritage of Sri Lanka. Eka mona vargeda, is it behavior or custom? Custom. Customs and we will say traditions. Onna pute iwat ape uruma. Now think about this one. Sigiriya Fortress. Pute, is it an inherited thing? Yes, sir. Yes, sir. Ekatat o. Is it an example for a behavior? No. Custom tradition? එන පුතේ ඒක නිකන් වස්තුවක් වගේ පේන දෙයක්. ඇත්ත නේද? Yes, sir. Yes, sir. එනම් පුතේ අපි සරලව ගන්නම් object එකක් කියන එක. It is an example for object. For example, Temple of Tooth Relic, Golf Fort, Golf Face නෙමෙයි ඈ. Golf Face එක කියනවා පුතේ මේ දවස්වල. හරි. පුතේ Golf Fort, Temple of Tooth Relic, සීකිරිය එතකොට පුතේ තව ගොඩාක් තියෙනවා සිංහරාජ ෆොරෙස්ට් all they belong to objects එහෙනම් පුතේ ඔන්න දැන් අපි යනවා heritages එකේ නිර්වචනයට what are heritages very simple heritages are all inherited things such as behavior custom traditions objects etc. of a society, of a country. තේරුණාද දරුවනේ? තේරුණාද? Yes, sir. Yes, sir. අය පාර පුතේ වල හිතින් කියා ගන්න what are heritages all inherited things. එතනින් නැවතුවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. උදාහරණ මතක් වුණොත් වඩා හොඳයි. all inherited things such as behavior, customs, traditions, objects of a particular society. විශේෂ සමාජයකට ආවේනික මෙන්න මෙව්වට අපි කියනවා heritages කියන එක. But is it clear? Yes, sir. I will write answers like this. All inherited things like
But I am not going to write these things like objects, behavior, custom, traditions, etc. of a society are called heritages. But some of the heritages of Sri Lanka, some of the heritages of Sri Lanka become national heritages. National heritages. Now I am not going to write heritages. දැන් පුතේ මෙතනින් H කියන්නේ heritages වලට පාවිච්චි කරන වචනය. Some of the heritages in Sri Lanka world heritages. The national heritage is a gold fort, world heritage is Sigiriya. හරි. මට දැන් පුතේ ඔයාලා දැන් මේ වචන දෙක දාලා national means ජාතික මේක ගෝලීය කියන. මට පුළුවන් නම් කියන්න පුතේ මේකට උත්තරය. සියලුම ලෝක උරුම ලංකාවේ ඇති ලෝක උරුම ජාතික උරුමවල තිබිය යුතුද නැද්ද? තිබිය යුතුයි. මොකද ජාතික උරුම සියල්ලම ලෝක උරුම වෙන්නේ නැහැ. මොකද සියලුම ජාතික උරුම ලෝකයට උරුම වෙන්න තරම් වටින්නේ නැති නිසා. දැන් උදාහරණ වශයෙන් මම මෙහෙම කියන්න දරුවනේ. දැන් සීගිරිය ගන්නකො. සීගිරිය බලකොටුව. එතන ඓතිහාසික කතන්දරයක් තියෙනවා. ඒ නිසා සීගිරිය වැදගත්. එතකොට සීගිරියේ නිර්මාණයේ ඊටාම දියුණු තාක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒ නිසා සීගිරිය වැදගත්. සීගිරියේ චිත්‍ර ඊටාම පරණයි. තාමත් නොනැසී තියෙනවා. ඒ නිසා සීගිරිය වැදගත්. මෙවැනි සීගිරිය වගේ ස්ථාන ලෝකයේ වෙන කොහෙවත් නැහැ. ඒ නිසා ලංකාවේ තියෙන සීගිරිය විරලයි. ඒ කියන්නේ දුර්ලභයි. ෆේමස් නැහැ. එවැනි දේවල් ලෝක උරුමයක් වශයෙන් නම් කළ හැකිද? හැකි. ඔව් ලෝකේටම එක් වගේනේ. ලෝකේටම එකයි වගේ. ඒ නිසා පුතේ එව්වා ලෝක උරුම ලෙස නම් කරනවා. හැබැයි මෙහෙම හිතන්න පුතේ. දැන් මම තව උරුමයක් ගන්නම් සරලව ගත්තොත් මම ගන්නම් පුතේ ලංකාවේ තියෙන නාමල් උයන. තාපුතේ අපි මේ උරුම ගත්තොත් මෙතනක් තියෙනවා පුතේ. නාමල් උයන. තාපුතේ බාණ්ඩ එකක් කියන්න. නෙළුම් කුරුණු. නෙළුම් කුරුණු. නෙළුම් කුළුණ හරියටම. නෙළුම් කුළුණ ලෝක උරුමයක් වශයෙන් දැම්මොත් හොඳ නැද්ද? නෑ. හේතුව මොකද? කිසිදු ඓතිහාසික වටිනාකමක් නැහැ. කිසිදු සංස්කෘතික වටිනාකමක් නැහැ. කිසිදු මිනිහෙක් බලන්නට එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒවා ලෝක උරුම වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලි ඇති පුතේ? All national heritages become world heritages, but all world heritages can't become national heritages. මම පුතේ මේකට සරල උදාහරණයක් තව මෙහෙම කියන්නම්. දැන් අපි හිතමු මේ පන්තියේ ඉන්න ළමයෙක් මං ගන්නවා. අපි හිතමු මං ගන්නවා රේසා හිමරු බිම්සර අතු උස්සනවා. ඒ නිසා මං ඒ දරුවා ගන්නවා. හිමරු බිම්සර. අපි හිතමු හිමරු බිම්සරට ඉපදෙනකොටම රිලවෙකුගේ වගේ දිග නැට්ටක් පිහිටලා තියෙනවා. කියලා හිතන්න. හිමරුවාට ඇහෙනවද? Yes sir. පුතවා ඒ නැට්ට ලැජ්ජාවට කපා ගන්නවද නැද්ද? ඔපරේෂන් කරලා අයින් කරනවද නැද්ද? නෑ සර්. ඇයි නැත්තේ? ජීවිතේට හානියක් වෙන්නේ නෑ. අපි හිතමු ડોක්ටර් කියනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ 100% මේක ලස්සනට කපලා අයින් කර හැකි කිසිදු ජීවිත ගැටලුවක් වෙන්නේ නෑ කියලා කියනවා.
එහෙම උනොත් අයින් කරගන්නවද? Yes, sir. ඔව්. මතක තියාගන්න පුතේ ඔබ ඔය කපලා අයින් කරගන්නේ ඊටාම අමිල දෙයක් කියන එක. ඕක පුතේ සමහර විට ඔබගේ ආර්ථික ධනය විය හැකි හේතුව කියන්නද? පුතේ ඕක අනිවාර්යයෙන්ම හෙරිටේජ් එකක්. උරුමයක්. why මේ inherited ඔබටම ආවේනිකයි. no other people in the world ලෝකේ කාටවත් නෑ නැට්ටක්. it is a unique feature. බිමරු බිම්ස කවුද ඔය දරුවගේ තියෙන එක. it is your unique feature. you become world famous. Your picture may be published in the newspaper stating that there is a man with a big tail like a monkey. Your picture published island-wide. That picture It may could be the globally. human version of Hanuman. Annahare, globally, all the people in the world may search about Bimsara to find information about that man. ඊගාවට වෙන්නේ මොකක්ද? ඔබව බලන්න අපි තුම ඔබ ඉන්නේ කුරුණෑගල. කොළඹ කට්ටියක් යනවා අනුරාධපුර. අර නැට්ටක්කින් තියෙන ළමයා කුරුණෑගල ටවුන් එකේ අපි යන ගමන් බලලා යන්ද හිතෙන්නේ නැද්ද? හිතේද නැද්ද? හිතෙනවා. That would just seem weird. Yes, very rare. පුතේ හිතෙනවා. අපි හිතමු පිටරට සුද්දෝ එනවා ලංකාවට. එයාලගේ ටුවර් එකේ අංගයක් වෙන්නේ නැද්ද හිමරු බලන එක? වෙනවා. ඇතින් පුතේ දැන් ඔබට බැරිද මේ සිද්ධිය කරන්න? හිමරු දැන් ඉන්නවා ජනප්‍රියයි මිනිස්සු බලන් එනවා. දැන් හිමරු මොකද කරන්නේ? කාමරයකට වෙලා ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් ගේට්ටුවට පත් කරනවා පඩියට. එයාට දවසට රුපියල් 1000ක් දෙනවා. බලන් ඉන කට්ටියගෙන් ටිකට් එකක් කඩන්න. දේශීය මිනිස්සුන්ට රුපියල් 50යි. විදේශීය මිනිස්සුන්ගෙන් රුපියල් 2000යි ටිකට් එක. 10 දෙනෙක් විතර ආවොත් මට ටින් ගාලා බෙල් එකක් ගහන්න අර කාමරේට දාන්න මං එළියට ඇවිල්ලා පෙන්නන්න. දැන් පුතේ හිමරු බලන්න අන්න හිමරු පුතේ හෙරිටේජ් එකෙන් ආර්ථික වාසි ගන්නවා. පුතේ පැහැදිලි නේද? Yes. පුතේ it is a inherent one. හැබැයි පුතේ ඔබ පස්සේ ලෝක උරුමයක් වෙයිද නැද්ද? වෙනවා. You become very special. හරි ලෝකයේ විසින් සමහර විට ඔබව උරුමයක් ලෙස නම් කරොත් සුවිශේෂී කියලා ඔබගේ රෝගයට හෙම්බිරිස්සාවට ඕනම දෙයකට සලකන්නේ මොන වෛද්‍යවරුද? ලෝක සංවිධානයේ වෛද්‍යවරු ඔබට මැරෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඇයි? ඔබ ලෝකයට උරුම වස්තුවක්. තේරුණාද? Yes. ඔබ දැන් පුතේ අපි ශ්‍රී මහා බෝධිය ගන්නු. It is a world heritage. ඉතින් ඒකට වෙනම වෛද්‍යවරු ඉන්නවා. ඒකේ අත්තක් වේලුණත් පරිශන කරනවා දන්නවද? ඇයි? It is a world heritage. පුතේ that community ඔක පුතේ UNESCO තමයි ඩික්ලෙයාර් කරන්නේ. UNESCO United Nation Education Scientific Cultural Organization. ඉතින් එයාලා තමයි ඔක රැකගන්නේ. ඒක මැරෙන්න යනකොට ඕන දෙයක් පුතේ පිටරටින් පාසලා රැක ගන්නවා. Right. I am not going to talk about too much. But I hope that you understood the difference between national heritages and world heritages. එන පුතේ all inherited things like these things are called heritages. What are national heritages? බාණ්ඩ උත්තරයක් කියන්න. මෙතනින් පටන් ගන්න. What are national heritages? All කියන්න. Inherited Things. මොනවාද? Things with a මොන value එකක්ද? National value. National value. What are world heritages? කියන්න දැන්. All inherited things with a world value. National value. All inherited thing with the national value. With a පුතේ අපි දාමු ලස්සන වචනයක් universal. What is universal?
විශ්වීය වටිනාකමක් විශ්වීය ගෝලය වශයෙන්ම වැදගත් ගෝලයේ සුවිශේෂයක්. But I hope that you understood the definition of what are heritages, what are national heritages, what are world heritages. But I hope that it is very clear to you. පැහැදිලි නේද? පැහැදිලි නේද? Right. Now I move to this part. පුතේ මේක තව ටිකක් තියෙනවා tangible intangible ගා වර්ග කරනවා. මම ඒක ස්ලයිඩ් එකක් තියෙනවා ඒකෙන් පෙන්නන්නම් ඈ. මම මෙතන චුට්ටක් පොඩි දැනගැනීමට කියන්නම්. පුතේ national heritages are basically divided into two. World heritages are also divided into two. සමහර කට්ටිය මේකට උත්තරය ඇහුවොත් පටල ගන්නවා. ඒකට විසඳුම මම මේක පැහැදිලි කරන්නම්. National heritages, some national heritages are tangible. Some national heritages are intangible. මෙතන tangible අයිද ඊද කියන එක මට ෂුවර් නෑ මම පස්සේ බලන්නම්. මම දැනට අයි දානවා. tangible මට මතකයට ඊ තියෙන්නේ. tangible intangible. No sir. අයිද තියෙන්නේ? Yes sir. Thank you. Tangible, intangible. But the world heritages are natural, man-made. මේකත් එහෙම බෙදනවා. නමුත් මූලික බෙදීම මෙහෙමයි කරලා තියෙන එක පටල ගන්නට විභාගයට ඇහුවොත් what are the two main types of world heritages? Answer should be natural and man-made. What are the two main types of national heritages? Answer should not be these two. Answer should be tangible, intangible. මම චුට්ටක් මේ දෙක පැහැදිලි කරන්නම්. tangible කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ පෑන ගන්නකො. I can see this pen. I can touch the pen. I can move the pen. I can destroy the pen. එහෙනම් මේක භෞතික දෙයක්. It is a physical thing. All the physical heritages are tangible. දැන් හිතන්න පුතේ අපේ ආගමික විශ්වාස. ආගමික විශ්වාස ඒක පුතේ heritage එකක්ද? Yes. ඔව්. ඒක ඔබට පේනවද විශ්වාසය? විශ්වාසය පා වෙලා ගියා. පේනවද? නෑ. ඔබට ආගමික විශ්වාස අල්ලන්න පුළුවන්ද? No. ඔබට ආගමික විශ්වාස විනාශ කරන්න පුළුවන්ද? No. එහෙනම් පුතේ එවැනි දේවල් intangible heritages. Others are tangible heritages. එන දරුවෝ මේ කියන එක tangible ද intangible ද කියන්නේ මට යති. සීගිරිය fortress. Tangible. Tangible. Our customs, traditions. Intangible. Intangible. එතකොට මේක කියන්නේ upcountry dances උඩරට නැටුම්. Intangible. Intangible. හරි. පුතේ අර එක දරුවෙක් කීවා සමහර දරුවෝ කියනවා tangible සමහර කට්ටිය intangible. ඉතින් ඒකේ තේරුම එක තේරුන්නේ නැහැ කියන එක තාම. මට මේකට උත්තර කියන්නකෝ. ඔබට upcountry dances පේනවද? Yes sir. ඔබට upcountry dances අල්ල හැකිද? No. Yes sir. Yes. මේ අල්ලන්න යන්න එපා. ඔයාලා upcountry dancers කියලා අල්ලන්න ගිහිල්ලා අල්ලන්නේ නටන ගැහැණු ළමයිගේ ඇඟවල් මිසක් වෙන කොහෙවත් නෙමෙයි dance එක නෙමෙයි අල්ලන්නේ. ඇත්ත නේද? Yes. අපි හිතමු මේ එක ළමෙක් ඒක tangible කියපු දරුවෙක් අන්න නැටුමක් නටාගෙන එනවා. ගිහිල්ලා අල්ලනවා. කනේ පාරක් වදිනවා. ඇයි ගැහුවේ? මම dance එක අල්ලන්නයි හැදුවේ. පුතේ හරිද? නෑ. ඔබ අල්ලලා තියෙන dance එක නෙමෙයි. ඒ නිසා දරුවනේ upcountry dance tangible or intangible?
Intangible. intangible. ඔබ dance එක කියලා දකින්නේ dance එක නෙමෙයි කවුද දකින්නේ? Dancers කෙල්ලෝ dance. කෙල්ලෝ ටික කොල්ලෝ ටික. උන් මෙහෙම කර කර ඉන්නව එච්චරයි. ඒක මායාවක්. හරි? එහෙනම් මට කියන්න උතේ සීගිරි paintings tangible intangible Tangible. Tangible. tangible අපි බලමු ඒකත් විග්‍රහ කරමු. ඔය tangible කියන දරුවෙක් යනවා සීගිරි paintings ගාවට. අපි තු සීගිරි ලලනාව ඉන්නවා දැන් ඔන්නේ ගලේ ඇඳලා. ඔන්නේ මේ සීගිරි ලලනාවගේ ලස්සන කියලා අල්ලනවා. මොකක්ද අහුවෙන්නේ? චිත්‍රෙද වෙන එකක්ද? ගලක් අහුවෙන්නේ. චිත්‍රය අහුවෙන්නේ නැහැ. චිත්‍රය යනු පුතේ මායාවකි. ඇත්තටම තියෙන්නේ චිත්‍රයක් නෙමේ ඉරි කෑලි වගේක් අමුතු විදියට ඇඳලා. ඇත්ත නේද? නෑ සර් ඇත්තටම චිත්‍ර කියන්නේ ගලක් උඩට පාට ගාලා. ඔව් එතන පුතේ අද පාට ගාලා සහ ඉරි ඇඳලා ඔය නිර්මාණයක්. පුතේ සීගිරි paintings tangible or intangible? Tangible. But I hope that you got the difference. But Sigiri rock is tangible. Temple of Tooth Relic tangible. Golf fort tangible. Golf face Aragalaya. Intangible. Tangible. අබේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒක heritage එකක් නෙමෙයි. අරගලේ අල්ලන්න නම් බෑස අරගලේ වැඩි වෙනවා ඒත් අල්ලන්න බෑ වැඩි වෙනවා. ඔව්. එහෙනම් පුතේ පැහැදිලිද? එහෙනම් පුතේ මෙතනින් අපි ටිකක් වැඩිපුර කතා කරා මොනවද? Heritages. What are heritages? All inherited things like behavior, custom, traditions, objects belong to the heritages. Heritages are divided into two: national heritages, world heritages. What are world national heritages? All inherited things with national value. All inherited things with a universal value are in world heritages. There are two types of national heritages: tangible, intangible. There are two types of world heritages: natural, man-made. තව පුතේ මේ division එක තව චුට්ටක් කියන්නම්. මෙතන tangible, intangible දෙකයි, natural, man-made කියලා තව වර්ග වෙනවා. මම ඒක slide show එකෙන් පෙන්නනවා බයෙන් එපා. Indigenous people in Sinhala Beddu. They are also a part of our society. Where can you see indigenous people in Sri Lanka? Dambana. Where else? Mahiyangana. Where else? Bibila. Very good. Where else? Have you heard this one? Ratugala, have you heard it? Yes, sir. Yes. මේකනම් අහලා නැතු ඇති. Hinnanigala. Have you heard Hinnanigala? Yes sir I have heard. Good. Yes, sir. But these are the famous three places. But මෙව්වා තමයි famous places where indigenous people live. But think about this Hinnanigala, it is special. Why is it special? But a number of indigenous people, but these four are native indigenous places. ඒ කියන්නේ උපතින්ම ආදිවාසී ජනපද මෙව්වා. දම්බාන කිව්වොත් තග්ගාල ආදිවාසීන් මතක් වෙනවා. But Hinnanigala is not a native one. It is a created one. එක පස්සේ හදපු එකක්. Why? But a number of indigenous people in Dambana, Mahiyangana, Bibila, Ratugala increased. That space were not enough. Therefore, government established a separate village called Hinnanigala for the indigenous people, and some of these indigenous people gave
lands from හෙන්නානිගල. එතකොට එයාලට පුතේ ගොඩින් මඩින් කියලා දෙවර්ගයක් දුන්නා ඉඩම් ටිකක්. ඉතින් නිකන් ඉඩම් දුන්න නිසා some indigenous people like to settle in හෙන්නානිගල. ඒ නිසා පුතේ හෙන්නානිගලත් පසුව වැඩි ගම්මානයක් වෙනවා. හැබැයි යාලා පුතේ අර සාමාන්‍ය මිනිසුත් එක්ක දැන් ටික ටික මුසු වෙලා පාසල් යනවා. දැන් වැඩි ගතිය අයින් වෙලා. Therefore හෙන්නානිගල is very special indigenous village. පුතේ තේරුණාද? Yes, sir. But other four are native indigenous villages. But the final one is very simple. Cultural features, festivals in Sri Lanka. Very simple. There are Buddhist cultures. Monothe Vesak, Poson Asala. There are Tamil festivals like Deepavali, Thaipongal, Shivaratri. There are Islamist festivals like Haji. and there are burgers or Christians or Christmas. Right. But the Sinhala Tamil New Year common to both Sinhalese and Tamil. Therefore, they are the examples for cultural features and festivals. එනපුතේ අද මං මුලින්ම කියනකොට මේක කොටස් ටික කරාට පස්සේ ඉවරයි කියලා කිව්වා නැහැ. social development කියන මාතෘකාව තව තියෙනවා. අද කතා කරන මාතෘකා 4 පුතේ ප්‍රධාන ටික ඉවරයි. බාණ්ඩ දරුවනේ මතක් කරගන්න මතකයිද කියලා. There are 4 main topics: social community, heritages, indigenous people, cultural features. සමස්තය මතකද? මතක නම් yes කියන්න. Yes. හරි. දැන් දරුවනේ ඔබට අදාළ ටියුට් එක ගන්න. ටියුට් එක ෆොටෝ කොපි ගත්තනේ. හරි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕකේ අන්න. සර් මේ මුළු PDF එකම ගන්න බැද්ද අපිට මේ වෙබ්සයිට් එකෙන්? පුළුවන් පුතේ මම ඒක තාම වෙබ්සයිට් එකට දාලා නැහැ. හේතුව අද සෙමිනා එකක් වශයෙන් තියෙන නිසා මම මේක දැම්මේ නැහැ. මම ඒකට දාන්න නැති වෙන හේතුව කොළ පිටු 4යි තියෙන්නේ. නමුත් පුතේ මේක තව දවස් දෙකකින් වෙබ්සයිට් එකට සම්පූර්ණ ෆස්ට් ටර්ම් සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ ජියෝග්‍රැෆි සිලබස් එකම අදාළ PDF එක දානවා එදාට ගන්න. දැනට පුතේ ටියුට් එක නැතත් ගැටලුවක් කරගන්න එපා. Okay sir, thank you. හරි. පුතේ සාමාන්‍යයෙන් notes දෙන්න යනකොට YouTube එකේ කට්ටිය දඩබඩ ගාලා ලියවෙනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හිතියත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පුතේ look at the tutots. This is the tutor provided to you. Social identity. Putte, as a summary, I have given you only 2 topics. Under the first one, geographical identity, it was done in the first term. Today, we'll continue from social identity. That is the topic we discussed. Social community is the first topic. After discussing social community, we discussed national world heritages. Putte matakayada mama board එකේ දාම මාතෘකා ටික. Then we want to discuss world heritages, indigenous people in Sri Lanka, cultural features and festivals in Sri Lanka. Putte මාතෘකා ටික පැහැදිලි නේද? Yes sir. ඔව්. ඒතර පුතේ දැන් ඉතින් මේකට උත්තර දන්නවා නේද? Yes sir. Yes. එතකොට මෙව්වටත් උත්තර දන්නවද බලන්න? No sir. ඇයි නැත්තේ 3 areas where indigenous people live? Sir. දන්නවා. ද බාන්න දැන් මේ roughly යන්නේ world heritages යටතේ මම මෙතනට යන පුතේ national and world heritages කියන part එකට යනවා. බාන්න මට දරුවෝ කියන මේකට what is meant by
national heritages පුළුවන්ද? Yeah. All the inherited Inherited things with national value. What is meant by world heritages? all the inherited inherited universal value. universal value. මට ඇත්තටම පුතේ පැහැදිලි කරන්න බැරිනවා what is meant by tangible කියන එක English එකෙන්. All heritages කියන එකෙන් පටන් ගන්න all heritages that you can see, touch and move. අන්න පුතේ වචන තුන. touch කරන්න පුළුවන්, see කරන්න පුළුවන්, move කරන්න පුළුවන්. All heritages that you can touch, see and move. All heritages that you can't touch, see and move are called intangible. පුතේ is it clear? Yes sir. ඉතින් මේ මෙතන ලස්සන ඇක්ටිවිටි එකකුත් ඔබට තියෙනවා. ඔබට වර්ග කිරීමක් මම ඔය පස්සේ පැහැදිලි කරන්නම්. දැන් පුතේ අපි ටියුට් එකට යමු. Complete the following table. There are 3 columns. First one, ethnic communities or ethnic groups. Their religion, their languages. පුළුවන්ද? Yes. Yes, sir. එහෙනම් පුතේ දැන් Yes, මගෙත් එක්ක We have been doing this since grade 3. ඔව්. දැන් ඉතින් කාලේ වේස්ට් කරන්න නැතුව ඔබට තනියම පුළුවන් කියලා මම දන්නවා. දැන් ඉතින් ටට්ටා ගාලා ලියන්න යන්න. Sinhalese, Tamils, අපි හරහාට ලියාගන්න නැහැ. කමන්න යටින් Sinhalese, Tamils, Muslims, Burghers. Burghers. Religion of Sinhalese, Buddhism, Buddhism, Hinduism, Hinduism, Islam, Islam, Christianity or Catholicism. Christianity and Catholicism. Sir, it's O, not E in Catholicism. පුතේ ඔයාලා ජෛනාගම අහලා නැද්ද? No, sir. පාරමී කැමති නැද්ද ජෛනාගමික අනුගාමිකයෙක් වෙන්න? I don't know what that is. පුතේ ජෛනාගමක වුණොත් උග්‍ර අවිහිංසාවාදීව. කියන්නේ කිසිදු පවක් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් හොඳ නැද්ද පාරමී? හොඳයි වගේ නේද? Sir, ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. නෑ ජෛනාගමික කට්ටිය තමයි කියා කරන්නේ. ඉතින් හොඳ නැද්ද පුතේ ජෛනාගමිකයෙක් වෙන එක? ඒව හොඳයි sir, ඒත් ඒක humanly බැරි වෙයි. ඇයි බැරි වෙන්නේ? පාට සත්තු මරන්න ඕනද? No, sir. හරි පුතේ ඔයා කියන කතාව හරි ඔය බැරිලත් ඉතින් sir කවදාවත් එක බොරුවක්වත් කියන්නේ නැතුව ඉන්න එකත් බොරුවන්නේ. බැරි වෙනවා පාරමී ජෛන ආගමික කෙනෙක් වුණොත් පුතේ යාලා අවිහිංසාවාදීනේ සත්තු මරන්න වෙන හිරිහැරයක්වත් කරන්නේ නැහනේ. පුතේ කොච්චර හිරිහැර කරන්නේ නැද්ද කියලා කියනවා නම් පුතේ යාලා ඇවිදිනකොට කකුලට සත්තු පෑගී කියලා බයට හොඳට බලා තමයි කකුල් එහෙම කරන්න ගියොත් නම් sir වාහනයකට හැප්පෙයි sir. ඒ නිසා පුතේ යාලා වාහනවල යන්නේ. එලා කොච්චර පුතේ අවිහිංසාවාදීද කියනවා නම් එයාලා කල්පනා කරනවා මොනවද? මේ ඔයාගේ ඇඳගෙන ඉන්න මගේ ඇඳගෙන ඉන්න ෂර්ට් සමහරෙව්වා ගවුම් හදලා තියෙන්නේ බැටළු ලෝම වලින්. ඒ නිසා මේකට සත්තුන්ගේ එක කොටස් දානවා. සත්තු පව්. ඒ නිසා සතා පව් නිසා මම ඇඳුම් අඳින්නේ නැහැ කියලා. හොඳයිද? ඒක ඇල්ලලා නැසේ ඊතර නිකන් ඒ ලොම කමන්නේ සර්. ඇත්තටම සතා මරණ එක තමයි. නෑ පුතේ යාලා එහෙමත් අවිහිංසාවාදීනේ. ඒ නිසා පුතේ යාලා ඇඳුම් අඳින්නේ නැහැ ජෛනයෝ. එහෙනම් ඕනේ නෑ සර්. ඕනේ නැද්ද? කමන්නේ. හරි. පුතේ ඊට පස්සේ their language සිංහල, Tamil, Muslim, Burghers. Sinhala, Tamil, English. Sinhala, Tamil.
Sinhala, Tamil, English. හරි පුතේ එක දරුවේ chat box දාලා තියෙනවා MCQ papers වගේක් පාසලෙන් දීලා ලකුණු හම්බෙලාලු geography පුතේ අතරම අපි ඔය ටෙස්ට් කරපු එකේ වටිනාකම නම් මට හිතින්නේ සෑහෙන වටිනා පුතේ මේ දවස්වල ටෙස්ට් යන්නේ ඔක්කොම MCQ. අද මේ geography වලට 40න් 40 ළමයි අරගෙන health පන්තියට අරගෙන තිනවා 3යි වැරදි කියන එක දීලා තියෙන පේපර් එකකින්. හොඳයි ඉතින් history නම් වැඩිපුර වැඩ වරද්දගෙන වැඩි 5ක් වරද්දගෙන civic-උත් 5ක් වරද්දගෙන එහෙම බෑ වරද්දගෙන 5ක් බෑ 5ක් වැඩි ඈ right next one පුතේ ඔන්න වැදගත් බලමු කවුද උත්තරේ කියන්නේ Sri Lanka is considered මෙන්න මේ තුන එකක් as there are different ethnic groups. What is the best answer? multicultural උත්තරේ අහගන්නකො. හරි දැන් පුතේ නිශ්ශබ්ද අහගන්න. multicultural කියන දැන් ඔය religion, language, custom, tradition ඔක්කොම එකට එකතු වුණොත් culture එක වෙනවා. හැබැයි Sinhalese, Tamil, Muslim, burgers ඒක එකතු වුණොත් multi rational වෙනවා. multiracial. එතකොට අපි හිතමු මේක multi racial හරි ඒ කියන්නේ සිංහල දෙමළ ඒවා. එතකොට multi අනික මොකක්ද? multi national මොකක්ද අනිත් වචනය? multi religious. ඒ කියන්නේ පුතේ අපි හිතමු there are different religions in the country, Buddhism, Hinduism මේ වගේ. That become multi religious. multi languages, multi languages, multi national ඒ ඔක්කොගෙම එකතුව multi cultural. එහෙනම් පුතේ ඒ අනුව උත්තරේ ලියන්න පුළුවන් ඇති කියලා හිතනවා. What is the answer for the first one? Sri Lanka is considered blank as there are different ethnic groups. Multi? Very good. Multiracial. Bahuvargika. Sri Lanka is considered blank as there are different cultures. Multicultural. Each community, each community has inherited traditions, customs, beliefs, rituals, clothes, languages. Is it correct or wrong? Is this correct or wrong? Correct. But I have forgotten to put a bracket. You have to put it correct, okay? Then national world heritages. Put the first part, national heritages. I mentioned you that there are two types of national heritages. Put can you tell me answer for the first two boxes? Tangible and intangible. Tangible and Yes, tangible. Other one? intangible. Intangible. Tangible are divided into two. මම ඒකත් කිව්වා. පුළුවන් කියන්න? Man-made. Other one? Natural. Man-made, natural. Man-made, take a look at this line. Man-made is further divided into two. Some man-made heritages are religious. Some man-made heritages are not religious. උදාහරණ වශයෙන් මම මේ කියන එක religious ද not religious ද කියන සීගිරිය fortress Not religious. but Religious. people of Truth relic. Religious. Yes. Therefore it is clear some man-made heritages are මොනවාද religious, some are others, not religious, others. This is the classification of national heritages.
tangible, intangible, main classification. Tangible are divided into two, man-made and natural. Man-made things are divided into two, religious, others. So this class is not record, Huh? not record, sir. පොඩ්ඩක් ඉන්න. හරි පුතේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ මොකද මේ YouTube එක කෙලින්ම වෙබ්සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. Anyway, thank you for your remind, okay? Okay. Yes, විද්‍යාරත්න දාලා තියෙන ඔයාගේ term test එකේ ලකුණු geography 95, health 90, history 80, civic 95. මේ සිංහල මාධ්‍යයකට ලකුණු අඩු කරගෙන තියෙන ඔක්කොම. කවන්න පුතේ යශ් විද්‍යාරත්න ලකුණු වැඩිම කාටද මේ වගේ? Right. But I hope that it is clear. Now you have an activity. Wait a bit. සර් වග්ගෙන් පස්සේ ප්‍රශ්න වගේක් තිබ්බේ ඒ ටික චුට්ටක් දාන්නකෝ සර්. චුට්ටක් ඉන්න. So this is the part we are talking about. This picture clearly shows you the social identity of Sri Lanka. Social identity. These are different types of religious places. Here there are customs, traditions, ethnic groups, religious places, and some other. These are indigenous people and beliefs, customs. Hope that this table is very clear. මේකත් පුතේ උත්තර දානවා. පුතේ මතක තියාගන්න මේක හරිය වැදගත්. In spite of different ethnic religious groups, විවිධ ආගම් ජනවර්ග තිබුණා වුණාට we should live as Sri Lankans. අපට පුතේ දේශපාලඥයන්ට මේ ජාතිවාදයේ වපුරෝලා ඡන්දේ ගන්නට අය ඉඩ තියන්නට එපා. දේශපාලඥයෝ යනු පුතේ ඔබ මුල් බැසගත් අදහසක් ඔබ සතුව තිබිය යුතුයි. පුතේ ජනතාවට ආදරය කරන කට්ටිය නම් නෙමෙයි කියන එක ඉතාම පැහැදිලි. පැහැදිලි නේද පුතේ? ඔව් ඒක. එනිසා පුතේ ජනතාවගේ හද දැනෙන්නේ නැහැ යාලට. එයාලා පුතේ සම්පූර්ණම වෙනම group එකක් කියන එක මතක තියාගන්න. මින් මතුවට පුතේ ඔබ දේශපාලඥයන්ගේ බොරු වලට රැවටෙන්නත් එපා. එයාලට නිසි ගෞරවයක් දෙන්නට අවශ්‍යම නැහැ. මොකද උතේ ඒ කට්ටිය රට හොරු, රට ලෝක හොරු. ඉතින් මොකටද අපි ගෞරව කරන්නේ? උතේ ගෞරව කරන්න ඕන, ගෞරව කළ යුත්තේ කෙනාට
කවදාකවත් පුතේ කිසිදු ගෞරවයක් දාන්න එපා, හොරුන්ට ගෞරව කරන්න එපා. අපි සම්ප්‍රදාය වෙනස් කරන්න ඕන. පුතේ hope that this is clear to you. මතකයි නේද? පුතේ ඔන්න මම පොඩි short form එකක් ගන්නවා. tangible T. ඒකට මම T දානවා. intangible I. Right? Okay, tangible divided into two, man-made, natural. Therefore, TM for tangible, man-made. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. එනම් බාන්න ඒ විදිහේ format එකක් යන tangible, natural එකට TM. එනම් බාන්න වල format එකක් යන tangible, man-made, religious නමේක TMR. TMR. Then tangible, man-made, others TM. You also follow the same one. This table is given in the tute. දීලා තියෙනව නේද? Sir. ඔව්. දැන් ඔබ පැන්සලක් අරගෙන අර මං කියපු වර්ගය ලියන්න. උදාහරණ වශයෙන් tangible, natural නම් ඒ විදිහට I නම් intangible, tangible, man made, natural නම් TMN, TMO ඒ විදිහට පුතේ ලියාගෙන යන්න. දැන් අකුරු තුන. තේරුණා නේද? ඕනනම් මම මේක ඩිස්ප්ලේ කරගෙන ඉන්නවා. Sir, I don't have the tube. පුතේ ටියුට්ස් නැති කට්ටියට ඒ කට්ටිය ගැන හිතලා ඔබලට මම මේක ඩිස්ප්ලේ කරන්නම් එනවා. මේක. දැන් පුතේ ඔයාලා ගෙස් කරගෙන කොල කැලක හරි ලියන්න පුතේ. ටියුට් එක ලබන සතිය අනිවාර්යයෙන්ම දෙනවා බයෙන් එපා. සර් අපි ඕක දාන්න ඕන tangible intangible කියලාද? මේ format එකට දරුව දාන යන්න මේ tangible T, tangible man made නම් TN, tangible natural නම් tangible man made නම් TM. If it is tangible natural TN, if it is tangible man made religious පුතේ ඇත්තටම TM කියලා එකක් බිහි වෙන්නේ නැහැ නේද? T අකුර තනියම එකක් බිහි වෙන්නෙත් නැහැ. හේතුව පුතේ tangible නම් ඒක දෙකට කැඩෙනවානේ. එනම් පුතේ TN එකක් බිහි වෙන්න පුළුවන්. tangible natural. හැබැයි TM එකක් බිහි වෙන්නේ නැහැ. ඇයි man made එක දෙකට බෙදනවා. එනිසා පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන ලිවිය යුත්තේ අකුරු වර්ග 4යි. එකක් තමයි TMR, අනික TMO, අනික TN, අනික I. තේරුණා පුතේ? Yes. ඒ අනුව මේක දාගෙන යන්න.
කල් ඇති නේද? Oh. So check whether your answers are correct or wrong. Namal Uyana, what is the answer? Tangible man-made. Tangible natural. So the answer is tangible natural. TN is the answer. වැරදි නම් පුතේ හදා ගන්න. Customs and manners. Tangible. Huh? Intangible. Tangible. I. Sigiriya. Man-made others. Yes. TMO. Tangible man-made others. But the reason is tangible. The Sigiriya natural නෙමෙයිද කියන කෙනෙකුට තරක කර හැකියි. But the Sigiriya මෙතන කතා කරන්නේ ඒ ඓතිහාසික උරුමය ගැන. ඒක ඓතිහාසික උරුමයක් වෙන්නේ ඔය ගල නෙමෙයි. ගල ආශ්‍රිත බලකොටු බිහිවීම ඔක්කොම. ඒ නිසා පුතේ tangible man-made others. Sri Mahabodhi. TN. Natural. TN. Tangible man-made religious. හේතුව පුතේ ඒකට හේතුව කියන්නම් මේ ශ්‍රී මහා බෝධිය මිනිස්සු රෝපණය කරලා මිනිසා විසින්ම අද කාලයක් පවත්වාගෙන ඊටාම ආරක්ෂිතව මිනිස්සු විසින් රකින්න දෙයක්. නිසා පුතේ ඒක man-made category එකට යනවා. Religious. TMR. නල්ලූර් කෝවිල්. TMR. Hospitality. Hospitality කියන්නේ ආගන්තුක සත්කාරත. I. Jaffna Fort. TN. TN. TMO. Tangible man-made others. මොකද පුතේ බලකොටුවක්නේ. ඒක අනිවාර්ය මිනිස්සු හදපු එකක්. හික්කඩුව coast. TN. TN. That is true. National parks. TMR. TN. Why? පුතේ සිංහරාජ උඩවලව වගේ ඒවා පුතේ මිනිස්සු හදලා නෙමෙයි. නමුත් අපි මිනිස්සු ඩික්ලෙයාර් කරන එක national park එක. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම natural. Tangible natural. Golf fort. Tangible man-made others. TMO. Yes. Respecting and treating elders. I. Sacred city of Kataragama. EMR. Why Kataragama is a religious place. Hot water springs. TN. T. But it is TN. Tangible natural. Mosques. TMR. EMR. Madu Church. TMR. Tanks irrigation systems. I. Intangible the වැව් කියන එක භෞතික වස්තුවක් නේ පුතේ. TMO. අයි වෙන්නෙම නෑ. මොකද පුතේ අයි කියන්නේ අපට පේන්නේ නැති දෙයක් අනිවාර්යෙන්. වැව කියන එක පුතේ පේනවා. Bird sanctuaries in Sri Lanka. කුරුළු පාරාදීස. TN. Compliments ප්‍රශංසා වර්ණනා කියන එක. I. Nilaveli Beach. TN. Temple of Toothrack. But I hope that the table is okay. Temple of Toothrack, tangible, man-made, religious. TMR. Okay, sir. Thank you, sir. Welcome. But they define what is meant by national heritages. Put write with me the answers. Bandakiyanda, all Inherited things with a national value. The national value.
all inherited things with a national value. ඕනනම් දරුවනේ උදාහරණ දෙක තුනක් අපි අර ඉස්සරහ ලියමු. පුතේ ලෝකෝරුම ලංකාවේ තියෙන ලෝකෝරුම දාන්න නැතුව අනිත් ඒවා ලියමු. national parks අර උඩ තියෙන පුතේ ඕන එකක් ලියා ගන්න. නිලාවේලි beach ඒ ඕන නැතත් අවශ්‍ය නැහැ. This is not much important because answers are they are at the table. They are in the table. But what are world heritages? All inherited things with universal value. Finished? Yes, sir. Define what is meant by tangible. එතකොට පුතේ tangible heritages all heritages කියන එකෙන් පටන් ගන්නවා. That can be seen, comma, touched and moved. Here all heritages that can't be seen, touched and moved. Done, sir. World heritages. Name the world or institution that has the legal right to declare World Heritage Sites. With the ලෝකුරුම නම් කිරීමේ නීත්‍යානුකූල අයිතිය තියෙන ලෝක සංවිධානය මොකක්ද? UNESCO. Put the write the long version. What is U? United. What is N? Nations. What is E? Education. What is S? Science. Scientific. And what is C? Cultural. Cultural. What is O? Organization. Organization. Okay, sir. How many World Heritage sites in Sri Lanka? 1. Ikaida. Yes, sir. Only Sigiriya, because it's so rare. අනුරාධපුර නැද්ද, පොළොන්නරුව නැද්ද, ගාලුකොටුව නැද්ද, මහනුවර නැද්ද, සීගිරිය නැද්ද, Sir, 9 nil. දඹුල්ල නැද්ද? No, sir. For like, I once for a essay researched the 7 wonders of the world, only Sigiriya. No, actually there are in our textbooks there are, but actually there are 6. ඔයාලගේ අච්චු පොතේ මගේ අච්චු පොතේ නම් පුතේ තියෙනවා 9ක්. මම දන්න විතර ලංකාවේ උරුම තියෙන්නේ
6යි. නමුත් පුතේ අච්චුපතට මම පිටින් යන්නේ නැහැ. මේකේ දාලා තියෙනවා Sacred City of Kandy. පුතේ මගේ පරණ පොතක් තියෙනවා වගේ අච්චුපොතේ මෙවුවක් තියෙනවද කියලා චුට්ටක් නෝට් කරගන්න. Sacred City of Kandy, සීගිරිය, දඹුල්ල විහාරය, Ancient City of Polonnaruwa, Galle Fort. It was a sacred city of Anuradhapura. It was a natural category. අර්ථයේ සිංහරාජ Central Mountains කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලගෙත් එහෙමද තියෙන්නේ? natural එකේ සිංහරාජ forest කියලා විතරයි තියෙන්නේ. Central Mountains නැද්ද? no sir. නෑ. ඒ අනුව පුතේ උඩ එක හරියද? උඩ එකේ ඔක්කොම තිබ්බා sir. මං කියපේවට අමතරව මොකක්වත් නෑ නේද? no sir. එහෙනම් පුතේ අපි ලියමු ආගමික ස්ථාන වලින් පටන් ගමු. ආගමික ස්ථාන 4ක් තියෙනවා. මොනවද? Ancient City of Anuradhapura, come on. Ancient city of Polonnaruwa. Ancient City of Polonnaruwa. Come on. Tapute Temple Tooth Relic of Kandy. The rock fortress of Sigiriya. Tapute අපි ඉස්සරහම religious ටික ලියමු. Temple Tooth Relic of Kandy. තාපුතේ දඹුල්ල රජමහා විහාරය. දඹුල්ල cave temple හරිද? දඹුල්ල cave temple කියලා තියෙනවා. Okay, it's okay. and අපිට අපි හොඳ දඹුල්ල cave temple. එතන උතේ ආගමික ස්ථාන 4 හරි. ඊට අමතරව පුතේ සීකිරිය කියන එක ගන්නවා. Sikiriya, Galle Fort. Galle Fort. එච්චරයි නේද? Yes sir. ඔව්. පොතේ these are පොතේ මේකට අමතරව තව ලියන්න ඕන සිංහරාජ forest. මේ ඔක්කොම ලියන්න ඕන මේක. They are the World Heritage Sites in Sri Lanka. Name the 2 main types of World Heritage Sites. But out of these things, please underline Singharaja. It is natural. All others are not natural. Therefore, there are 2 types of World Heritage Sites, namely natural and man-made. Man-made. Natural and man-made. Name the natural World Heritage Site in Sri Lanka. Answer is Singharaja. Singharaja Forest. Singharaja Forest. Okay sir. Tawalina Khatli yes කියන්න. Yes. Yes sir. Right. But the time is over. Indigenous people. Name 3 areas where indigenous people live in Sri Lanka. 3 නෙමේ අපි පහක්ම දන්නවා. ඕන ඔක්කොම ලියමු. මහියංගන, කුරුණෑගල, කලම්බු, ඕන පුතේ කලම්බු.
කලම්බු වල ඉන්නවා කවුද? පාරමී. කුරුණෑගල ඉන්නවා කවුද පුතේ? කුරුණෑගල කවුද ඉන්නේ පුතේ? ආදිවාසී. ජෙනොලි ඉන්නවලු. උදාහරණ සහිතව ලියුවොත් පුතේ ලකුණු වැඩිපුර හම්බ වෙනවා. නෙත්මිනී පතිරණ අත උස්සනවා බොහොම හොඳයි. නෙතුම් පතිරණ. No, sir. මහියංගන දම්බාන රත්තුගල තාපුත්තේ කොහෙද කිව්වේ? Bibile. බිබිල හෙන්නානිකල අහනපතේ where were some indigenous people settled under Mahaveli dry zone development program? මම අර කියපු තේ පදිංචි කෙරුවා කියන එක වලද answer? හෙන්නානිකල cultural features and festivals in Sri Lanka. පුතේ ටක් ගාලා නියන වෙසක් පොසොන් ඇසල දීපවාලි තයිපොංගල් මහා ශිවරාත්‍රි තමන් දන්න ඔක්කොම ලියන්න යන්න. සිංහල තමිල් නිවිය කැමති 4-5ක් ලියන්න යන්න. තයිපොංගල් හජ්ජි රාමසාන් ක්‍රිස්මස් අපිට ඕන බ්ලැක් ෆ්‍රයිඩේ ගන්න පුළුවන්ද? මොකද්ද? බ්ලැක් ෆ්‍රයිඩේ ගන්න පුළුවන්ද? black ෆ්‍රයිඩේ අලු මොකද්ද පුතේ සිංහල එක? කළු සිකුරාදා කියලා එකක් මං දන්නේ නැහැ දරුවෝ. මට පොඩ්ඩක් දන්න කෙනෙක් පැහැදිලි කරන්න. ඒක තියෙන ක්‍රිස්මස් වලට කලින්. ඔව් මොකක්ද ඒකේ වෙන්නේ? මං දන්නේ නැහැ. කළු මං ඇහුවේ නැහැ ඒක. ඔව් සර් මාත් වෙන රටවල් වල කළු සිකුරාදා කියලා සිකුරාදාට හැම මිනිහම එළියට බහිනවා සර්. අපට ක්‍රිස්මස් වලට කලින් ඒක shopping කරන දවස් තමයි බ්ලැක් ෆ්‍රයිඩේ එක. ඔව් සර්. Right, Pute, time is over. Pute, here actually Pute, we have to take about සර් ටියුටර් වෙබ්සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරනවද? අපතේ සම්පූර්ණම ටියුටර් අප්ලෝඩ් කරනවා මේ කෑලි වශයෙන් නැතුව සම්පූර්ණම second term ටියුටර් එක. සර් මේක ෆොටෝකොපි ගන්න ඕනද? අවශ්‍ය නැහැ පුතේ. හේතුව මම මේක සම්පූර්ණ වෙබ්සයිට් එක අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඒක ගන්න නැත්නම් පුතේ 2-3ක් ගන්න වෙනවා. ඕකේ. පුතේ social development එක පැහැදිලි කරලා note එක පැහැදිලි කරුවොත් අනිවාර්යෙන් පුතේ note එක දෙන්න වෙනවා. ඉතින් මේක පැහැදිලි කරන්න පුතේ විනාඩි 20ට නෙමෙයි 30ක් යනවා. 30ක note එක විනාඩි 40ක් විතර යනවා. ඒ නිසා දරුවනේ අදට සුදුසුම දේ තමයි නවත්තන එක. එනිසා දරුවනේ අපි අය නැවත ලබන සිකුරාදා හම්බෙමු. Till then, have a nice day. Bye. Bye. Bye sir, have a nice day. Bye sir, have a nice day. Bye. අපිට මේ සතිය කමියුනිකේෂන් එකෙන් ටියුට් එක ගන්න පුළුවන් නේද? පුළුවන් මැසේජ් එක දාන්න පෙර යන්න එපා ඈ. මම මැසේජ් එකක් දානවා ඈ. සර්. මොකද හිරුනේ මේ ස්පෙක්ස් දාගන. සර් ඒක අර ස්ක්‍රීන් එකට තියෙන එක. S පේන්නේ නැද්ද? නෑ සර් ඒකක් නෙමෙයි අර සනියා රීඩින් ක්ලාස් එකක් වගේ. මං හිතුවේ S පේන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. නෑ සර්. අර පුතේ එහෙනම් බය තේරුම් ගන්න ඈ.
Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir.